Welcome to Ferry English Academy. ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ පළමු වෙන්නයි මේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ යම් කිසි ස්ථානයක අපි රැඳී ඉන්නකොට සමහර විට අපිට ඒන් ඉක්මනට ඉවත් වෙන්න සිදු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කාලයක් එහි ගත කරන්න සිදු වෙනවා. යම් කිසි විදිහකින් එහි අපි ගත කරන කාලය අපි කැමැත්තෙන්ද ගත කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට එය බොහොම අසීරු කරුණක් හැටියට එපා වෙලා ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් කරන්න කිසිම වැඩක් නැති කමට අපි මේ ස්ථානයේ රැඳී ඉන්නවද යන සම්බන්ධව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යෙදුම් ක්‍රියාපද සම්බන්ධවයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට you have some reason ඔබට හේතුවක් තියෙනවා. ඔබට හේතු තියෙනවා. You have some reason for being at your current location. current location මේ වෙලාවේ යම් කිසි ස්ථානයක් සම්බන්ධව අපි හඳුන්වද්දී location එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසි වචනේ location. current location මේ වෙලාවේදී පවත්න වෙලාවේදී ඔබ රැඳී ඉන්න ස්ථානය. ඇත්තෙම ඔබ ඉන්නේ ඔබේ ගෙදර නම් ඒ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහි අපහසුතාවයක් හෝ අසීරුතාවයක් ගැන අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් යම් කිසි හේතුවක් මත ඔබ යම් ස්ථානයකට ඉන්න වුණොත් for some reason for being at your current location after the reason has passed මෙම හේතුව ඉවත්ව ගිය පසු after the reason has passed the reason has passed හේතුව පහව ගියාට පසු you continue to be continue යනුවෙන් අපි අදහස් කරන්නේ තවදුරටත් රැඳී සිටීම හෝ එය දිගටම කරගෙන යාම. You continue to be there. කෝපි බොන ස්ථානයක්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු තේ බොන ස්ථානයක්. ඔබ මිත්‍රයෙක් හමු වීම සඳහා මීටින් එකක් හමු වීම සඳහා යම් කිසි සැලැස්මක් කරනවා. A friend of yours at a coffee shop. You may arrange to meet a friend of yours at a coffee shop. After the friend leaves, යාළුවා පිටත් ගිය පසු after the friend leaves ඒ කියන්නේ තේ පානයට පසු මිත්‍රයා පිටව ගියාට පසු after the friend leaves as you finish your coffee ඔබගේ කෝපි කෝප්පය ඔබ බී අවසන් වෙනවා සමගම as you finish your coffee you linger ඔබ තවදුරටත් එම ස්ථානයේ කිසියම් හේතුවක් මත රැඳී සිටිනවා. සමහරලාට ඒ වටා පිටාවට ඔබගේ කිසියම් කැමැත්තක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ එක්වරම ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි කාලයක් එහි ගත කරනවා. ඒ සඳහා තමයි මේ linger කියන ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. You linger. After the friend leaves, as you finish your coffee, you linger. Necessary. Longer than necessary. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා. To stay somewhere longer than necessary. අවශ්‍යතාවයට වඩා යම් කිසි තැනක රැඳී සිටීම. Because it is enjoyable. It is helpful to you. Enjoyable විනෝදජනකයි විනෝදකාමී. It is helpful to you. ඔබට විනෝදජනකයි ප්‍රයෝජනවත් නිසා. Because it is enjoyable and helpful to you. To linger යන ක්‍රියාපදයයි අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ. For example, I like to linger over breakfast and read the newspapers. සමහර අය උදෑසන කෑම වේලාවේදී කෑම මේසේදී පත්තර කියවනවා. කෑම ගැනීමෙන් පසුවත් යම් වෙලාවක් පත්තර කියවමින් රැඳී සිටිනවා. මේ සඳහා තමයි linger over breakfast. කෑම වෙලාව අතරතුරත් සමහර වෙලාවට පත්තරයක් කියවන අය ඔබ දැක ඇති. I like to linger over breakfast and read the newspapers. ඔබේ ප්‍රධානියා your boss calls you. ඔබේ ප්‍රධානියා ඔබට කැඳවනවා ඔබට අමතනවා. Your boss calls you to discuss something. යම් කිසි දෙයක් ගැන සාකච්ඡා කරන්නට අමතනවා. But you linger
Your boss calls you to discuss something, but you linger. ඔබ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා රැඳී සිටිනවා. Your boss asks you to go back to your desk. ඔබගේ මේසය වෙත යන ලෙසට ඔබගේ ප්‍රධානියා your boss ඔබට කියනවා. ඔබට දැනුම් දෙනවා. Your boss asks you to go back to your desk. When you go to a restaurant එකකට ආපන ශාලාවකට ඔබ ගියාම when you go to a restaurant and have what you ordered ඔබ ඇනවුම් කළ දේ have කෑමින් ආහාරයට ගැනීමෙන් have what you ordered ඇනවුම් කළ දේ කෑ පසු when you go to a restaurant and have what you ordered, pay the bill, bill ගෙවනවා, and you still linger. තවමත් you still linger. රැඳී සිටිනවා. You still linger because you don't really want to leave. but ඇත්තෙන්ම පිටව යාමේ උවමනාවක් නැහැ. ඒ නිසායි ඔබ රැඳී ඉන්නේ. You still linger because you don't really want to leave. Because you are enjoying your conversation. ඔබගේ සංවාදයේ කතා බහ. You are enjoying your conversation. You don't really want to leave because you are enjoying your conversation. ඔබගේ සංවාදයේ ඔබ ඇත්තෙන්ම විනෝදයක් ලබනවා. And finally, අන්තිමටම the waiter. අන්න waiter වරයා එනවා. And finally the waiter has to ask. අහන්න වෙනවා. ඉල්ලා සිටින්න වෙනවා. Has to ask you to leave. යන්න කියලා ඉල්ලා සිටින්න අහන්න වෙනවා waiterට. And finally, the waiter has to ask you to leave. You linger in a place because you like it. කැමති එතනට. Because you like it. කැමති. You linger in a place because you like it. දැන් අපි to loiter යන ක්‍රියාපදය ගැන සාකච්ඡා කරමු. You spend an extended time in a place. යම් කිසි තැනක දිගු වේලාවක් රැඳී සිටිනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා දිගු වේලාවක් and extended time. But without any reason. හේතුවක් නොමැතුව. ඒ වගේම without any apparent purpose. පැහැදිලි අරමුණක් නොමැතුව. Without any apparent purpose. Because you are bored. ඔබට එපා වෙලා කලකිරිලා. You are bored. And you don't know what else වෙන මොනවද to do කරන්නේ. What else to do වෙන මොනවද කරන්නේ. You don't know what else to do. To loiter, to kill time. කාලය මරා දැමීමට, කාලය නාස්ති කිරීමට. To loiter, to kill time in the place. In some countries, සමහර රටවල් වල loitering is illegal. මෙසේ කාලය ගත කිරීම loitering illegal, නීති විරෝධී. Illegal. In some countries, loitering is illegal. ලංකාවේ වුණත් highway කිට්ටුව, අධිවේගී මාර්ග කිට්ටුව, පිවිසුම අසල යම් නිදහස් අවකාශ ඇති තැන්වල ඔබ දැක ඇති loitering is strictly prohibited යන දැන්වීම. අතිශයින්ම තහනම්. Loitering අතිශයින්ම තහනම්. Loitering is strictly prohibited. මම කැමති ඔබගේ අදහස් දැනගන්න. You will see me in my next video. Until then,
Goodbye.